Hello students, எல்லாரும் எப்படிமா இருக்கீங்க? சரிம்மா, நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து சாப்டர் நம்பர் 2 பயாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷனோட கான்செப்ட் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அப்போ ஆல்ரெடி நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேம்மா. ஏற்கனவே கிரைசோபைட்ஸ் அண்ட் டைனோஃப்ளாஜெலேட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ரிமைனிங் மொத்தம் 3 குரூப்ஸ் இருக்குது: யூக்ளினாய்ட்ஸ், ஸ்லைமோல்ட் அண்ட் புரோட்டோசோவன்ஸ். இப்போ ப்ரொடிஸ்டா அப்படின்னு திங்க் பண்ணும்போது செகண்ட் கிங்டம் ஆஃப் 5 கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ், அதாவது ராபர்ட் H. Whittaker இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண 5 கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷனில் திஸ் இஸ் த செகண்ட் கிங்டம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிங்டத்தோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர் என்ன? மொனிரன் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி யூனிசெல்லுலார் ப்ரோகேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ். அதில் நிறைய எக்ஸாம்பிள் படித்தோம். ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து சைனோபாக்டீரியா, பாக்டீரியா, ஆக்டினோமைசிட்ஸ், ரெக்கடேஷியா, மைக்கோபிளாஸ்மா. பட் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யூனிசெல்லுலார் யூகேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ், பியூர்லி யூனிசெல்லுலார் யூகேரியாட்ஸ். இப்போ யூகேரியாட்டிக் அப்படின்னாவே வெல் டிஃபைன் நியூக்ளியஸ், ஒரு ப்ராப்பரான செல் மெம்பரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். A true nucleus is presented. Our 2 groups already we discussed. அப்போ கிரைசோஃபைட்ஸ், டைனோஃப்ளாஜெலா பார்த்தோம். டைனோஃப்ளாஜெலா தான் ப்ரைமரி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டயட்டமிஷியஸ் எர்த். எதனால் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா சிலிக்கா செல்ஸ் விச் இஸ் presented on the cell wall. It is an indestructible. அது ஃபுல்லாக டெபாசிட் ஆகிருக்கும் எர்த்தோட லாஸ்ட் க்ரஸ்ட் ரீஜனில். அதான் டயட்டமிஷியஸ் எர்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம். The second example, Dinoflagella, we discussed about the gonialex. This is the primary responsible for red tide phenomenon. அப்போ எப்போல்லாம் ரெட் டைட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணுதோ, it is going to produce a large number of toxic substances. It has really affected the aquatic animals also. But okay, I come to the today concept. Yeah, the third one is Euclina, Euclinoids. Euclinoids. But this is the very important groups. ஏன் வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் குரூப் படிக்கிறோம்னா, இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக்லி கிவிங் த கனெக்டிங் லிங்க் பிட்வீன் த பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ். இப்போ மேக்ஸிமம் பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் இதில் இருந்து பாசிபிள் இருக்குது, ஃபார்ம் ஆகிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. The known example Euclina is this one. Euclinoids is Euclina. அப்போ யூக்ளினாய்ட்ஸ் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா யூக்ளினா படிக்க போகிறோம். இந்த யூக்ளினாவோட ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே இருக்குது. திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் யூக்ளினா. You know very well Euclina, basically it's a heart shaped animals. In between that the furrow, the 2 flagella is presented. One is a long flagella, another one is a short flagella. Okay, I come to here. But what is the speciality of Euclina? Euclina otherwise called as the plant animal. Euclina otherwise called plant animal. ஒன்று பிளான்ட்னு சொல்லணும், இல்லை அனிமல்னு சொல்லணும். அதான் பிளான்ட் அனிமல்ஸ். இப்போ what is the mode of nutrition of plant? It is able to trap the sunlight and convert into chemical energy. அப்போ ஆட்டோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ அனிமலோட மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் என்னம்மா? அனிமல் அப்படின்னாவே எப்பொழுதுமே டிபெண்டிங் ஆன் அதர் ஆர்கானிசம். ஏன்னா தனக்கு தேவையான ஃபுட்டை அதால் சிந்தசிஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ அதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும். பட் இங்கே வந்து யூக்ளினா அப்படிங்கிறத பிளான்ட் அனிமல் சொல்கிறதுக்கு ரீசன் வந்து இட் இஸ் த மிக்ஸோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷன். மிக்ஸோட்ராஃபிக் ஒன்று ஆட்டோட்ராஃபிக்காக இருக்கணும், இல்லை ஹெட்டிரோட்ராஃபிக்காக இருக்கணும். இங்கே 2 மோடுமே இருக்குது. டியூரிங் த டே டைம் it is act as the autotrophic. During the night time it is act as the heterotrophs. அப்போ ஆட்டோட்ராஃபிக் இருக்குது, ஹெட்டிரோட்ராஃபிக் இருக்குது. அதனால் that's why we can call it as the mixotrophic nutrition. Mixotrophic, which of the following is the example of mixotrophic nutrition? Definitely we can select the answer as the Euclina. During the daytime it will trap the sunlight and convert it into chemical energy. During the night time it will depending on small organisms. The food is not sufficient. 2 மோடுமே நடக்கிறதுனால தான் we can call it as the plant animals. Okay, basically when we come to the Euclina, the structure is a little bit heart shaped structures. Flagella is presented, nucleus, cytoplasm, contractile vacuole, all the membrane bound organelles are presented. It's a eukaryotic cells. பட் பேசிக்காக வெளியே என்ன இருக்கணும்? அவுட்டர் மோஸ்ட் ரீஜன் செல் வால் இருக்கணும். ஆனால் இங்கே செல் வால் கிடையாது. இப்போ இன்ஸ்டீட் ஆஃப் த செல் வால், the outermost region is called as the pellicle. But the pellicle is one of the important characteristic feature of Euclina. Pellicle அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இன்ஸ்டீட் ஆஃப் த செல் வால். செல் வாலுக்கு பதிலாக பெல்லிக்கல் இருக்குது. இப்போ பிளான்ட் செல் வாலில் செல் வால் இஸ் கெமிக்கலி மேடப் ஆஃப் செல்லுலோஸ். செல் வால் provide rigidity to the cells. அப்போ இங்கே பெல்லிக்கலோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? பெல்லிக்கல் வாட் இஸ் அ கெமிக்கல் நேச்சர் அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் ரிச் லேயர். Pellicle is the protein rich layer specifically used for flexibility
ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர் தான் பெல்லிக்கல்ஸ். அப்போ யூக்ளினா தனக்கு தேவையான ஷேப்பை மாற்றிக்கிட்டு இட் இஸ் ஆல்சோ மூவ் அலாங் வித் த பெல்லிக்கல் ஆல்சோ. அப்போ அந்த ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் தான் என்ன சொல்கிறோன்னா யூக்ளினாய்ட் மூவ்மெண்ட். டெக்னிக்கலி இட் இஸ் கால்ட் மெட்டாபாலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யூக்ளினாய்ட் மூவ்மெண்ட் otherwise called மெட்டாபோலி with the help of the pellicle. அப்போ செல் வால் கிடையாது, செல் வாலுக்கு பதிலாக தான் பெல்லிக்கல் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், ப்ரோட்டீன் ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர். இந்த ஒரு பாயிண்ட் நல்லா கிளியராக மைண்டில் வச்சுப்போம். when you think about the next one, two type of flagella is presented. ஒரு flagella ரொம்ப லாங்காக இருக்குது, இன்னொரு flagella ஷார்ட்டாக இருக்குது. ஆனால் லோயர் கிளாஸில் நம்ம படிக்கும்போது ஒரே ஒரு flagella we are draw very long size. But long flagella, short flagella, two flagella is presented in the Euclina. The long flagella only specifically used for the locomotion. But the short flagella is a supporting structures. அதோட பேசல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஸ்பாட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. நம்ம ஏற்கனவே ஆல்கேல படிச்சிருப்போம் ஐ ஸ்பாட்டோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு. It is trapping the light. But short flagella it is specifically used for the photosynthesis functions. But out of two flagella, which flagella is specifically used for locomotion? Long flagella used. The short flagella is specifically used for trap the sunlight. Okay. Pellicle nalla ஞாபகம் வச்சுக்கோமா. Metaboly is the movement. Then flagella. Basically, what is the habitat of Euclina? Specifically, it is present in the freshwater environment. Freshwater specifically stagnant water தான். எங்கே தண்ணி தேங்கி நிற்கிதோ அந்த இடத்துல நிறைய பார்க்கலாம் Euclina. Got it? This is the basic idea about the some case characteristic features. Eukaryotic, unicellular, long flagella, short flagella, pellicle. It's one of the most important example Euclina mind logic. But when we think about the reproduction, it is reproduced by asexually. இப்போ என்ன ஃபிஷன் நடக்குதுங்க? ஸ்பெசிஃபிக்கலி longitudinal binary fission. Longitudinal binary இந்த இடத்துல ஒரு கிராஸ் பண்ணி again longitudinal finally is going to form the two individuals organism. Longitudinal binary fission is one of the important characteristic features. These are the basic characteristic features about the Euclina. Only two things remember: pellicles, mixotrophic plant animals, a long flagella specifically used for the locomotions. Okay, when we think about the group number 4, Slimemode. Our Slimemode it is saprophytic protista. First point, saprophytic protistans. Mode of nutrition heterotrophic அப்படின்னா ஒன்று parasitic-ஆக இருக்கும், இல்லை அப்படின்னா saprophytic-ஆக. இப்போ parasitic அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Whenever the organism depending on living organism depend பண்ணி living host பிளான்ட்டையோ அனிமலையோ டிபெண்ட் பண்ணியிருந்தால் அதை தான் நம்ம parasite அப்படின்னு சொல்லுவோம். But protista slime mold specifically depending on dead and decaying matter. Dead and decaying matter we can call it as the saprophytic protista or consumer dependent decomposed protista அப்படினு சொல்லலாம். Consumer dependent protista. Exclusively dead and decay. But what is the main food? Leaf, dead leaf and debris, leaf and decay matter. Leaf and decay matter தான் completely depend ஆயிரும். Was simply in the NCERT book diagram is given one small outline. See, in this is large number of small cells are presented. This is the structure of Slimemode. But what will happen? See, whenever it is completely saprophyte, ஒரு leaf மேலே dead and decay ஆன leaf மேலே இருந்து ஃபுட்டை தனக்கு தேவையான ஃபுட்டை ஃபுல்லாக எடுத்துக்கணும். இப்போ லீஃப் எங்கெல்லாம் மூவ் ஆகுதோ along with the leaf the organism also is automatically going to move. The body of the organisms, the complete cell structure is move along with the dead and decaying matters. Okay, once it's completely grow, what will happen? All the cells aggregation form. Thus, Slimemode all are aggregate form to form a plasmodium. This is very very important terminology according to the Slimemode. அப்படி pellicle பார்த்தோமோ அதே மாதிரி plasmodium. But different all the individual cells aggregate together to form a plasmodium. ஏன்னா புரோட்டோசோவால வந்து நம்ம plasmodium vivax
அது வந்து இண்டிவிஜுவல் ஆர்கானிசமாக படிப்போம். இங்கே இருக்கிற பிளாஸ்மோடியம் the aggregated form of slime mold otherwise called plasmodium. Please don't confuse the two different terminology. ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கணும். அது பிளாஸ்மோடியம் பைவாக்ஸ், பிளாஸ்மோடியம் falciparum, பிளாஸ்மோடியம் mobile, அது ஆர்கானிசம் நேம். இது வந்து aggregation form of slime mold otherwise called plasmodium. Okay, இந்த plasmodium இருக்கு. What will happens? Plasmodium is going to, during the unfavorable conditions, very very important, favorable condition of plasmodium form ஆகுது. Unfavorable condition என்னவா convert ஆகுதுன்னா, it is going to convert into, differentiate into fruiting body. It is going to create in the fruiting body. The plasmodium able to grow very long length, several feet முடிய வளர்ந்துகிட்டு இருக்கும். அப்போ அதில் இருக்கிற fruiting body is going to produce a large number of spores. The fruiting body is going to produce a large number of spores. The spores are able to manage even extreme conditions. ஏன்னா spores அப்படின்னாவே thick ஒரு perinating structures, அதாவது உள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் பாதுகாக்கிறது அதோட வேலை. பெரினேட்டிங் அப்படின்னா அதான் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். இப்போ த ஸ்போர் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரெசிஸ்டன்ட் ஃபார் ஆல் த abiotic environment conditions. Whenever it is gets suitable conditions, again is going to produce the new individual of slime mold. Only two things in remembers. Plasmodium, the aggregated form of cells, it is called as the plasmodium, is going to grow in the several feet of height. During the unfavorable conditions, the plasmodium is differentiated into the fruiting body. Fruiting body produces a large number of spores. The spores is extremely resistant for various environmental conditions. During the suitable conditions, spore is disposed by the wind. It is going to germinate again to form a slime mold. Two examples, make a note. Pisarum and Pisarella. So examination is not given in the NCERT book ma, the example மட்டும் நோட் பண்ணிக்கங்க, தேவைப்பட்டா எழுதுங்க, அப்ளை பண்ணுங்க, இல்லாட்டி தேவையில்லை. Pisarum and Pisarella அப்படிங்கிறது examples of slime mold. Very very important terminology. Saprophytic protista, yeah, plasmodium, fruiting body, example is more than sufficient. Okay, when we come to the last group, the last one, protozoans. But when we think about the group Kingdom Protista, this is a very primitive organism. Chrysophytes is very primitive. Protozoan is very advanced one. Protozoans, protozoa. This is the primary organisms from where the animal kingdom is formed அப்படின்னு பிலீவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சயின்டிஸ்ட். சரியாமா, அனிமல் கிங்டமே இங்கே இருந்தால் பாசிபிலிட்டிஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கோம். இப்போ வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ, இப்போ Protista இட்ஸ் ஹைலி அட்வான்ஸ்ட் ஒன், மேபி ஃப்ரீ லிவிங், பாரசைட்டிக், சாப்ரோஃபைட்டிக், மூணு ஃபார்ம்லையுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ். அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி they are going to divide into 4 different groups. They are going to divide into 4 different groups. The first one, amoeboid protozoa. Amoeboid protozoa. Second one, flagellated protozoa. Third one, ciliated protozoa. The last one, highly advanced one, sporozoan. So what we are going to divide in the protozoa, amoeboid, flagellated, ciliated and sporozoan. First we need to study the example, then I will give. We are going to study the best example, amoeba. Here trypanosoma, paramecium, sporozoan, plasmodium vivax. இப்போ இங்கே பார்க்குறது தான் ஒரிஜினல் அனிமல்ஸ், பிளாஸ்மோடியம். ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் புரோட்டோசோவா இருக்கிறதுலே ரொம்ப அட்வான்ஸ்டான ஒரு ப்ரொடிஸ்டா குரூப். இப்போ அமீபாய்டு, யூ நோ வெரி வெல்ஸ். அமீபா லோயர் கிளாஸ்லேருந்து இப்போ கான்செப்ட் படிச்சுட்டு இருப்போம். இட் இஸ் இர்ரெகுலர் இன் ஷேப். ஒரு ஷேப் ப்ராப்பராக அமீபாவுக்கு வரைய முடியுமானா வரைய முடியாது. நான் ஆஃபன்லி சேஞ்சிங் த ஷேப். த அவுட்டர் மோஸ்ட் செல் வால் இஸ் presented, then plasma membrane, cell membrane only presented, then nucleus, where we can see it is presented everywhere. It is presented everywhere. Yeah, soil, fresh water, marine water எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும். ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா parasite ஃபார்மில் தான் இருக்கும்.
ஹியூமனுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக டிசீஸாக காஸ் பண்ணும். எண்டமீபா ஹிஸ்டோலைட்டிக் அப்படிங்கிறது பேராசைட்டிக். மெரைனில் இருக்கிற ஃபார்மில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் ஸ்பெசிஃபிக்கலி ப்ரெசன்ட் சிலிக்கா செல் வால். மெரைனில் இருக்கிற ஃபார்ம் வந்து சிலிக்கா செல் வால் இருக்கும். ஸ்பெசிஃபிக்காக எண்டமீபா ஹிஸ்டோலைட்டிக்காக பாசஸ் த அமீபிக் டிசென்ட்ரி, அமீபியாசிஸ் அப்படிங்கிற டிசீஸ்க்கு பாஸ் பண்ணும். இப்போ இதுலேயே ஆன்சர் இருக்குது. ஃப்ளாஜெலேட்டட் பியூர்லி இட் இஸ் த பேராசைட்டிக் ஃபார்ம். Some of them is living, free living cells. The parasitic form of it causes the disease is called sleeping sickness. Sleeping sickness cause பண்ணக்கூடிய ஒரு organisms. But paramecium, when we think about the paramecium, it is the slipper animal or shoe animal அப்படினு சொல்லுவாங்க. It is contain thousands of cilia for locomotoring. It is contain gut-like structures. Two nucleus is presented. One is the macronucleus, another one is the micronucleus. With the help of the cilia, it is automatically move. The entering of food also through the gullet with the help of the ciliary movement only. Last one, purely highly notorious organism, Plasmodium. Yeah, it is causes the disease malaria. The malarial parasite அப்படினா Plasmodium தான் எழுதணும். Plasmodiums. It is always depending on the two hosts. One is the human body, another one is the gut of the mosquito. Yeah, we are going to study the same concept in the 12th standard, human health and diseases. But malarial disease is specifically caused by the Plasmodium. Plasmodium is the parasitic organisms. Okay students, thank you students. Remaining thing we will discuss in the next class.